You're a Telugu boy. చిన్నప్పటి నుంచి you wanted to get into fashion industry? Not exactly. So they were advertising related to that But I mean, ఒక మాట చెప్పు. ఇప్పుడు నీకంటూ ఒక బ్రాండ్ వాల్యూ ఉంది. in this present market, it's all on iPad, it's all digital. Like we are fed up about like to see that work. Like it's all monotonous. Everybody is carrying the same like feel it like it's an iPad. And we have Pearl, we have JD, we have I think, but people want to buy the artistic, the same design. It's coming in a 3 different ways. Because socialism is a concept where you need consciousness from not just one person. Weavers are like, I can tell you, the Indians work with different kind of weaves. So for అంటే ఇప్పుడు example, మొత్తం ఎన్ని ఫీల్ ఎంత so for each batch it would be like 60. Then placements are not happening what earlier placements used to. ఇండస్ట్రీ గ్రో అవుతుంది. Time though, my jury's paper lit like one side it's getting smarter, but when it comes to the creativity, it's getting dead. It's dare our work like now if we give a repeat semester, there's no repeat semester now. They have like add-ons kind of history. నేను అనేది ఏంటంటే the economical side of it. Okay, I'm talking about my interest in this entire conversation is about the financial benefit the student should get out of it. One side AI is eating away most of the jobs antunaru. The other side the students by themselves don't have enough potential antunaru. The quality of the clientele was very good. They were dedicated. They used to come to this. Whatever you're selling, they'll go to certain designer only. So బస్ ఒక బట్ట కొనుక్కొని దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టుకొని the masters have changed, the quality has changed. ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో కొత్త రూల్ పాస్ అయింది తెలుసా నీకు? One thing, like the quality of clientele is different, the quality of designers are different. But you will find your niche eventually. Or yes, the approach is different. All the very best. Thanks for coming. మన డైలీ లైఫ్లో ఎవరన్నా స్టైలిష్గా కనిపించినా, సినిమాల్లో హీరో వేసుకున్న బట్టలు బాగున్నా, దాని వెనకాల ఉన్న కష్టం మనం ఊహించుకోలేనంతది. ద క్లోత్, ద డిజైన్ అండ్ ద రన్వే, అంటే ర్యాంప్ వాక్ మీద దాన్ని డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత లైమ్ లైట్లోకి అది వస్తుంది. దీని వెనకాల కొన్ని అవర్స్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ ఇన్పుట్స్ అవుతాయి. ఎస్, మనం చూసే ప్రతి కాస్ట్యూమ్, అది ఆన్లైన్ కావచ్చు, ఆఫ్లైన్ కావచ్చు, దాని వెనకాల కొన్ని గంటల పాటు డిజైనర్స్ కష్టపడిన క్రియేటివిటీ ఉంటుంది. ఆ డిజైనింగ్ చదువు 4 years ఉంటుంది. ఇలాంటి డిజైనర్స్ కొన్ని టాప్ ఆఫ్ ద లైన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి బయటకు వచ్చి వాళ్ళలో ఉన్న ఎంటర్ప్రైజింగ్ యాటిట్యూడ్ని ఎక్సెల్ చేసుకొని మార్కెట్లో నిలబడి అగెయిన్స్ట్ దీస్ బిగ్ బ్రాండ్స్ వీళ్ళకంటూ ఒక పేరు సంపాదించుకుంటారు. బట్ ట్రూత్ ఆఫ్ ఇట్, మీ డిజైన్లో ఎంత దమ్మున్నా, ఒక ఫ్యాషన్ డిజైనర్కి ఎంత స్కిల్ ఉన్నా, తను ఆ స్కిల్ చూపించుకోగలిగే ప్లేసే తను వాడే ఫ్యాషన్ రన్వే. ఆ ఫ్యాషన్ రన్వేలో నిలబడిన ఆ టాప్ సూపర్ మోడల్సే వీళ్ళ డెస్టినీని కూడా మారుస్తాయి. సో ఇది సింపుల్గా చెప్పాలంటే గ్లవ్ ఇన్ ద హ్యాండ్ లాంటి రిలేషన్షిప్. వెల్ హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్, టుడే వీ విల్ డీప్ డైవ్ ఇన్ టు ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఎందుకు దిస్ ఇండస్ట్రీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ మోర్ సేఫ్ ఫర్ ఉమెన్ దాన్ మెన్, ఎందుకు మగవాళ్ళకి ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అన్సేఫ్ ఇండస్ట్రీస్గా మారుతుంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇలా గ్లామరస్గా కనిపించే ఈ ఫ్యాషన్ రన్వే మోడల్స్ లైఫ్లో ఉన్న డార్క్ స్టోరీస్, వీళ్ళు పడే కష్టాలు. ఒక ఫ్యాషన్ డిజైనర్ నౌ టర్న్డ్ ఇన్ టు అ ఫ్యాకల్టీ అండ్ an ex-supermodel. Your host for the day, Dr-Irfan-unfiltered, begins the show. How are you? I'm all good. Good. Thank you for doing this for me. Yeah. So, let the audience know about you. Tell me, Asal Meru, first of all, you understand Telugu? Yeah. You're a Telugu boy. Yes. Okay. Because our podcast is primarily for Telugu audience, మనం తెలుగులోనే ఎక్కువ మాట్లాడతాం. సంవాదన తెలుగులోనే చేస్తాం. Okay. Yeah. So when did you first realize that fashion is your thing? అంటే చిన్నప్పటి నుంచి you wanted to get into fashion industry? Not exactly. I was always an art student and I wanted to get into arts. So, JNTU Fine Arts College in application తీసుకొని వెళ్ళాను.
So there I found this NIFT entrance application. Exam. No, it was an application. So they were advertising related to that they have a fashion studies and all, like it's a fashion college. So that made me interested. Like, let's see how it goes. So I randomly gave an exam. Okay. Yeah, The NIFT exam is quite difficult to get in. Yes. So you just got in because you wanted to get in. You're really good at your academics. Yes. So being the Telvite, Hyderabad Nandi, parents are extremely like opposed for the NIFT and fashion studies. Like it's a kind of taboo. Like people think that there's lot of ఆడపిల్లలు చేసే పని. maybe like not exactly that. But it's okay. I mean, see, I'll tell you what. Feminism is all about encouraging and standing shoulder to shoulder with them. But we should not shy away from the problems and the kind of derogatory remarks they faced. Yeah. So when I'm saying what I'm saying, it is a part of the history. You cannot deny history in your present day just because you're not comfortable about it. Yeah. That's why I said what I said. Like different ways of thinking. They're like my family background, like they were all into engineering and doctors. So they always wanted their child to get into either engineering or else into some other stream. But apart from all this, like I want to pursue fashion, which was never accepted in my family. So I actually joined an engineering college also after my MSET, and I randomly said like my parents that I want to get into fashion, like let me try. They completely denied. They said like no, you can't. I have a lot of audience who are proper tier 2, tier 3 audience. Okay. So, ఎందుకు చెప్తున్నానంటే I happen to go outside of our city and I met people who are working in government offices and so many students passed out. Even if after the show I'll show you the analytics, my major audience is 25 to 50 or 55, and I realized when I stepped out of the city ki ee working class audience ekku chostundi. So what you are talking is consumed by urban audience. I'm not saying that like English radu, but they're more comfortable because I believe English is not something that has to be shown as a skill value. Exactly. It is just a language of communication. Only because ఒక 100 మంది ఒక వైపు కూర్చొని ఇంగ్లీష్ కి వాల్యూ ఇచ్చినారు. Unfortunately, in a country like India, we value our English more than our own native languages. Exactly. I had to cut you off. So sorry, go ahead. Tell me, I want to ask you this question. నాకు ఇది ప్రతి డిజైనర్ కి అడగాలని ఉంటుంది. What is the biggest obstacle as a fashion designer yourself that you see from your world to the outside? బయట నుంచి చూసే వాళ్ళకి ఫ్యాషన్ వరల్డ్ అనేది కన్నా అభిప్రాయం ఆ ఆబ్స్టకల్ ఏంటి, ఎందుకు ఇలా ఒక టాబూ అన్నారు ఇందాక. వన్ థింగ్ వీ అమేర్ కార్నర్డ్ ఇట్ టు అ వుమెన్, బట్ దట్స్ అ జనరలైజ్ స్టేట్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్రాబ్లమ్? దేర్ ఆర్ లేయర్స్, ప్రతి ప్రాబ్లంలో లేయర్స్ ఉంటాయి. సో ఫార్ హౌ మచ్ హ్యావ్ యూ అన్లేయర్డ్ అండ్ హౌ మచ్ హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? ఒకసారి ఒక ఇండియన్ ఫ్యామిలీకి కన్విన్స్ చేయడం ఇట్స్ లైక్ టూ టఫ్. అండ్ మేకింగ్ దెమ్ మీన్స్ వాళ్ళకి అర్థం చేయించడానికి like fashion is not only a girly subject or it's only for girls. Misunderstanding clear. A misunderstanding clear చేయడానికి took time, కొంచెం టైం పట్టింది. But on నా convocation day, my parents realized like okay, this is a study, this is a like textile engineering. But I have a question. See, like my great grandfather, whatever the wealth we made in our life, whatever wealth my dad got, my grandfather got, was because of the money he made from textiles. Okay? Today, whatever we are that you see of me is because we have saved those wealth, and that came from textile. Ante aa generation lo battalu ammadaniki leni tabu ee generation lo battalu kudite enduku vastundi. You understood the difference? What I'm trying to put here. Yeah. See, even in a fashion college, means when fashion college look helte, you have a different region students. Okay, most of the students who come to NIFT or else into fashion, they have a background of a North Indian culture. So mana South Indian kochesi vallaku oka belief untadi, like either the kid has to get into
engineering or else like some other stream. That is fixed. Yeah, doctor. So At least in the 80s, 90s. yeah, yeah. No, no, even Even today. Like even today, like because I belong to a joint family. So means like thought process అనేది change కాదు. So they're still with that. Like I'll tell you, I read a news article. స్పెషాలిటీ హ్యాండిక్యాప్డ్ స్టేటస్ ఉంటే మీకు ఎంబీబీఎస్ సీట్ లోకి ఈవెన్ తక్కువ మార్క్స్ వస్తే సీట్ వస్తుంది. దెన్ ఐ వాస్ టోటలీ మూవ్డ్ వెన్ ఐ రెడ్ దిస్ హెడ్లైన్. హెడ్లైన్ ఏంటంటే ఒక అబ్బాయి ఎగ్జామ్ తనకి ఇంకా కాన్ఫిడెంట్ గా లేను అని చెప్పి కాళ్ళు కోసుకున్నాడు అంట. దిస్ వాజ్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూస్ ఆర్టికల్ ఐఎమ్ రెఫరింగ్ టు. అండ్ ఆ కాలు కోసుకుంటే సో దట్ హిస్ వాట్ ఎవర్ మార్క్స్ తక్కువ ఉన్నా కానీ సీట్ క్వాలిఫై అవ్వడానికి. నేను దాదాపు ఒక 14-15 సంవత్సరాలు అయిపోయాను ఎంబీబీఎస్ అయిపోయింది. సో వెన్ ఐ స్టాండ్ హియర్ అండ్ ఐ టర్న్ బ్యాక్ అండ్ సీ వాజ్ ఇట్ ఆల్ వర్త్ ఇట్? నో. బికాస్ సింప్లీ నో. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే and I want to address this to students also coming from fashion or medicine. ఇప్పుడు నేను చదువుకునేటప్పుడు ఐ స్పీక్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. ఐ వాంట్ టు బికమ్ అ డాక్టర్ బికాస్ ఐ థాట్ నేను డాక్టర్ అయిపోయి నేను ఇట్లా హాస్పిటల్ పెట్టి నా ఏరియాలో ఉండే వాళ్ళందరినీ నేను సేవ చేసేసి సెట్ చేసేస్తే దెన్ వాట్ ఎవర్ లిటిల్ దే పే మీ ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే డోంట్ పే మీ గాడ్ విల్ క్రియేట్ అ పాత్. ఇట్ వాస్ నాట్ లైక్ సమ్ ఇన్నోసెంట్ కిడ్ ఆస్కింగ్. దిస్ వాస్ అ టీనేజర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రైడే prayers and asking. I remember it very clearly in my life. And I said, God, I will do this. Allah promise you this. That. And it happened. When it passed, I entered government sector services. Then over a period of time, నాకు ఒక విషయం రియలైజ్ అయింది. అరే నువ్వు యాజ్ అ ఫిజిషియన్ ఏం చేయగలుగుతావు? జ్వరం వచ్చింది, చేయి పట్టుకొని చూసినావు, పారాసిటమాల్ రాయగలుగుతావు. కొనిగలుగుతావా? హై బీపీ కేసు వచ్చింది అన్నాడు, ఎక్కడో చోట తీసుకుంటావు కాదు. లేదా ఇన్వెస్టిగేటివ్ కేసు వచ్చింది, చెస్ట్ పెయిన్ అను, గ్యాస్ట్రిక్ పెయిన్ అను, అప్పుడు నీకు కావాల్సింది ఏంది? సిటీ స్కాన్ కావాలి, ఈసీజీ మషిన్ కావాలి, అది చదవడం నీకు రావాలి. సో హూస్ గోయింగ్ టు రీడ్ ద సిటీ స్కాన్ ఫర్ యూ? రేడియాలజిస్ట్. అండ్ వేర్ ఇస్ దట్ మషిన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అ కార్పొరేట్ కంపెనీ. నేను చదివి పొడి చేసినా కానీ నేను ఆ సిటీ స్కాన్ చదవలేను. మేబీ నేను అవుటర్ లైన్ చదవచ్చు, ఇన్ డెప్త్ అనేది రేడియాలజిస్టే చదువుతాడు. The same logic applies in every different fields. So my shout out to all the students is, నువ్వు ఎంతగానో ఏది నేను తెగ సేవ చేసేసి మదర్ టెరెసా అయిపోతాం అన్నా కానీ the reality differs because the system within itself wants you to earn money. It's not about primarily doing service. And that is the reason why if you look at the corporate world, it is about నువ్వు ఎంటర్ అవగానే మొన్న ఏదో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్ చూసాను, జస్ట్ ఇలా అడ్మిట్ చేసినందుకు అబౌట్ 8-9,000 బిల్స్ ఈఆర్ లో ఎమర్జెన్సీ రూమ్ లోనే పెట్టేశారు అని చెప్పి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ ద హాస్పిటల్. ఈ విషయం ఎందుకు ఇంత క్లియర్ గా చెప్తున్నానంటే ఈవెన్ ఇఫ్ నీకు సీట్లు వచ్చినా పెద్దగా మారేది ఏం లేదు, రాకపోయినా పోయేది కూడా ఏం లేదు. బికాస్ లైఫ్ విత్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ అ గిఫ్ట్ ఎవ్రీ డే. ఇట్ విల్ కీప్ evolving, opening up new things for you is what I was trying to say. So even now inka taboo undante I'm actually quite surprised. Actually I'm still trying to accept that people think that getting into MBBS is still a big deal. It all boils down to what? Two things: fame, money. Either you are crazy about being called the best doctor, you want everybody to stand up when you are walking in the corridor, you look at yourself as a hero. Yeah. Point number two, then there is money. These are not the only ways to go desperate or go bonkers about it, is what I'm trying to say. How did you convince after this to your parents that okay, ఇది నేను పాస్ అయిపోయినా, స్టూడియో పెట్టుకోవాలి అన్నదానికి what was the next step? See, means like there was family law. There was only one thing. Okay, if you pass NIFT in a single digit all over India ranks, say it's like NIFT entrance exam. So ఇప్పుడు మనకు ఎంసెట్ ఎలా, సో ఇట్స్ ద సేమ్. యూ హ్యావ్ అ కౌన్సిలింగ్, యూ హ్యావ్ లైక్ 4 rounds. ఇప్పుడు అది కూడా తగ్గించేసిండు బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ వాట్ స్టూడెంట్స్ దిస్ జనరేషన్ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెండ్. అంటే ఎగ్జామ్ రాయడం ఇష్టం లేదు. సో వీ యూజ్డ్ టు హ్యావ్ లైక్ 4 entrance exams, and దానిలో నుండి కట్ ఆఫ్ చేసేసి we have 3 exams now.
One is studio test and two are some entrance exams. And these are related to basic subjects, maths and physics. How is mathematics playing a role in designing? Obviously, like everything, like what we do, it's Yeah, that I geometry understand. and Geometry, yeah, basic is enough. basic is enough. Okay. So reasoning, geometry, basic English, and some we have a studio test. Like then and there we have to create something with the material what exam is giving you. So it was like that. I thought my family, I'll not clear that easy because left is little tough to clear. Like lot of students try every year, but Absolutely. they're not. I remember those days. Yeah. Just to tell the audience how I know Arvind is. Hmm. At some point in my life, I was modeling, and he was a student in NIFT. That's how we met. I was your helper. Those were the days when Yeah. social media didn't exist. Exactly. Had it existed, my total image of what I have on social media would have been really different from today. Yeah. So now people, నాకుండే followers, subscribers అంతా ఏంటంటే they look at me as somebody who knows who has a certain understanding of finance, geopolitics. But ఇదే సోషల్ మీడియా ఒక 10 సంవత్సరాల ముందు ఉంటే సీన్ వేరే ఉంటుండే బికాస్ అప్పుడు ఇంత ఎక్స్పోజర్ లేదు ఈవెన్ టు ద డిజైనర్స్ ఈవెన్ టు ద మార్కెట్ people didn't know that like only couple of designers were existing in the city. Yes. No, not couple. I think five we can of them count. were pretty famous and they were creating a buzz around those times. So as a pass out, like NIFT నుండి pass out అయితుంటే కూడా like మాకు graduation program అని ఒకటి ఉంటుంది. We can take. That's what I worked for you, కదా? No? Yeah. No. Sagar, no? It was Sagar's show. It was Spectrum. Yeah, it was Spectrum, and Sagar Tenali was showcasing in an IIT. Unfortunately, Sagar Tenali is no more. Yeah. I worked under him. He was my mentor for my DC design collection. So I remember Sagar. He's a great man. Like he had too much knowledge related to. He was a sweet guy. Yeah, manchi. So now tell me, Arvind. More than me, you tell me, because I have left the industry. I am not a part of fashion modeling. What do you think is going on right now? So in terms of first and basic important question. I know right now social media lo neede oka reel famous ayipothe you are a star overnight. Exactly. But back in the day it wasn't so easy. Coming on page 1 of TOI Times India or Tech and Chronicle was like iPad reading వచ్చేసాడు, you have arrived at a time. Or a column of Mia or going to some magazine and giving an interview or doing a car page shoot was all these big, even a big deal unde. Now for somebody in modeling industry who wants to get into modeling, what is a modus operandi? ఎలా ఎంట్రీ తీసుకోవాలి, అసలు తీసుకోవడం వర్త్ అండ్ ద రిపర్కషన్స్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే మోడలింగ్ కమ్స్ బై డిఫాల్ట్, ఇట్ కమ్స్ as a package. Whether you agree it, disagree, we all know it. We have been part of all this nonsense. What do you want to tell the young guns about it? Basically, it's easier now compared to mana time. So for us, it was more easy because it was struggling. You were an emerging designer. Yeah. I was a little senior model. A senior model and approaching a senior model was like a lot of difference. Like you were means that glam world and that shusha of that area. It used to be like, oh my god, it's like all bling. Correct. But now bling is everywhere. Like it's very easy for a person to get into modeling or it's like to get fame. 10 years back or like 15 years back, it was all a little tough. Very tough. Very tough. Problem was people never used to share contacts. Exactly. That's the issue. Even to meet the right person, maybe 6 months or 1 year. And the same logic applies in films also. Exactly. Films, even today, the doors are closed. Exactly. The greatest blessing in today's times, why I am referring to all these different professions is MBBS and engineering or lawyer or whatever is just not the only profession. There are some number of professions. And they all fetch you good money. Exactly. Decent fame. Sustainability in a profession is a personal effort. I know so many doctors who don't make a salary. Being postgraduates. Not more than 1 lakh is what they're making. I know UGs who make 6 number salaries as a part of their
entrepreneurship. So earning money is a skill that is backed with lot of factors. Like, it's not like just నువ్వు కూర్చున్నావు షటర్ ఓపెన్ చేసినావా పొద్దున్న హాస్పిటల్ పోయినావా అంటే వర్కౌట్ కాదు. మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉంటాయి. సో నౌ కమింగ్ టు ఫ్యాషన్, బ్యాక్ ఇన్ ద డే ద మనీ రివార్డ్ వర్సెస్ ద హార్డ్ వర్క్ వాజ్ వెరీ పోర్. అంటే ఒక ఆప్టిమమ్ వెయిట్, my weight at that time was around 83 kilos. So today I am 99 kilos. So imagine I'm almost, what do you say, 17-18 kilos thinner. And then my body fat was almost like 8-9-10%, whatever. And the reward we used to get was, at least in the beginning days, was bad. I would say maybe 4,000, 5,000, 3,000 for a shoot. And I'm not kidding. And no, I even remember who some designers shoot అయిపోయినాక వచ్చి మన బట్టలు తీసుకెళ్ళి how they can pay their rents, like how they can survive. At least I was working as a DMO somewhere. I had the opportunity to take to demand money because నాకు ఈ షో పోయినా ఈ షూట్ పోయినా నాకు salary ఉందిలే అని ధైర్యం ఉండే. But I knew my friends who were models at that time, I don't know where they are today, मजबूरी बोलते ना, वो मजबूरी का नाम गांधी हिसाब है, मतलब पैसा लेना ही है. Like, you know, they used to just accept it. The same logic applies on girls. And by the time I succeeded a bit in modeling and I started doing A-lister shows and A-lister designers, I came from Z-listers. So there were times when I used to go to these melas and do shows. Embarrassing. But you're a 21-year-old guy in your final year of medicine, or I think I was in internship at that time. You don't know nothing. No, నీకు ఎవరు గైడ్ చేసేవాళ్ళు లేరు, ఎవడో ఫోన్ చేసి ఇట్లుంది అట్లుంది అంటే. I still remember they said the shoot, the show is in some place in Secunderabad and మీకు పేమెంట్ వచ్చేసి around I think 3,000 or 2,500 and be there by 10 a.m. అన్నాడు. So when there at 10 a.m. absolutely nobody, zero. It's sadism. This is an amalgamation of all things I'm saying, not just one. So 10 a.m. నుంచి 12 అయింది. Then the organizer came and 2:30 కి మనోడు బట్టలు ఎవరో తీసుకొచ్చి బట్టలు వేసిండు. And they had like 4 sequences to do, 4 times for audience purpose. I'm saying 4 times when ramp walk చేయాలి. But they had only one shirt and they ప్రీవియస్లీ మెసేజ్ పెట్టారు, ఒక ప్యాంట్ తీసుకురండి, షూస్ తీసుకురండి, గంజి తీసుకురా, బ్లేజర్ తీసుకురా, అన్ని కార్లో పెట్టుకొని పోయింది. సో ఈవెన్చువల్లీ ఏమైందంటే ఆ షర్ట్ కూడా రాలే. నా షర్ట్ లో నేనే వేసుకున్నా బేసికలీ. ఒక రౌండ్ లో అయితే ఇంకా బేర్ బాడీ ఉండే. సో ఐ టుక్ మై షర్ట్ ఆఫ్, పుట్ దట్ కౌబాయ్ హ్యాట్. ఐ హావ్ దోస్ పిక్చర్స్, ఐ విల్ షో ఇట్. బ్లాక్ గ్లాసెస్. అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకుంటే చాలా నవ్వు వస్తుంది. Back in the day, this was the biggest thing for a struggling model. Endukante it's not about the 3,000 rupees. It's about the hope that they had for us. Exactly. Along with me there were 15-20 other models. అంటే మేబీ ఈ షో నుంచి మాకు ఏదో అయిపోతుంది, ఓవర్ నైట్ మేమేమో అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ పనికిమాల స్టోరీలు అన్ని వింటాం కదా. యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ షారుఖ్ ఖాన్ టు ఎవ్రీబడి, దే కీప్ సెల్లింగ్ దిస్. You know, with due respect, I love Shahrukh, but I mean, you should not sell these glorified stories. Ivanni vinek manchi untai. Reality doesn't work like that. I've not to talk big. These kind of scrap shows I've did more than 50. Eventually, I grew out of this, and yeah, by the end of my career, the number was really high. Coming back to that, you know, when show started, it was some year. I don't want to say it. name. వాళ్ళు ఏదో తబులా అట్లా పెట్టుకొని పార్టీలు చేసుకుంటారు కదా, ఫంక్షన్ హాల్స్ హైర్ చేసుకొని. సో ఇట్ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ ఫంక్షన్ హాల్ ఇన్ సెకండ్రాబాద్. వాళ్ళు తాగేసి ఇంకా ఎగురుతున్నారు, స్టేజ్ మీదకి వచ్చేస్తున్నారు, ఫ్యామిలీస్. అండ్ వాళ్ళ తబూలా మధ్యలో ఇది సీక్వెన్స్ నడిపిస్తున్నాడు వీడు. సో ద షో వెంట్ ఆన్ ఫర్ లైక్ 3 hours. స్టార్టెడ్ at 7:30, went till like 10:30 or 11. ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక్కొక్క రౌండ్ తబూలా అయిన తర్వాత నో ఫ్యాషన్ షో. Dude, this is not what I want to do in my life. None of them are going to make me a star. None of them. And yeah, some of them are pretty big people in the industry today. Keeping them aside, you know,
No, I'll tell you, like, it's the same on the other sides. Even as a model and also a designer. Yeah. There means chala shows unnai who are like extremely downgrade. Yes. It's literally like I don't want to name it. No, don't name it. Just Yeah. say the situation. So people are smart enough to understand. People do means like the same quality models come there, and you when you have a like particular pools where e models e journal ke belong like that. So even for work, sometimes those models can also be seen in that shows because of Desperate money, times. desperate times, and it's a good, no doubt, it's a good So, feel. ఇవాళ కూడా అలానే ఉందా scenario? Yes, it's the same. That's my question. It's the same. Like And same money. Same money, and nothing has changed. The fees what we used to get remuneration of 3,000 or 4,000 was 15 years ago. Yeah, it's still ఇవాళ the same. కూడా 4,000, 5,000, 3,000 అంటే ఐఎమ్ It's still the same, and I feel bad because కానీ ఎవరేం చేయరు కదా మీరు. మన పని మేమని అయితే. కాదు. అంటే ఇప్పుడు నీ షో ఉంది అనుకో నువ్వు కూడా 4,000 ఇస్తావా? నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. Question avoid చేస్తావా? No, I don't. No, I'm not avoiding. Like నేను ఒక ఇన్సిడెంట్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఐ నో సో మెనీ ఫేమస్ డిజైనర్స్ ఆఫ్ అవర్ సిటీ హూ వుడ్ క్రై. చిన్న పిల్లలకి ఏడుస్తారు. లేవురా కన్నా. మీరు నమ్మరు వాళ్ళ ఈ నమ్మకపోవడానికి ఏముంది? యు నో ఇట్. గుడ్ అట్ ఇమిటేటింగ్ పీపుల్. No, వీళ్ళ అపాయింట్మెంట్స్ ఐ థింక్ మినిమం 50,000 1 lakh ఉంటేనే ఓపెన్ అవుతాయి. అగైన్ ఫర్ ఆడియన్స్ సేక్ ఐమ్ సేయింగ్ దిస్. అంటే మీరు యాజ్ అ కస్టమర్ ఇలా ఫోన్ చేస్తే వీళ్ళ అసిస్టెంట్ ఫోన్ చేసి ఒక 1 hour 45 minutes టైం ఇస్తారు. 1 lakh మీరు ప్రీపే చేసేయాలి. 1 lakh షాపింగ్ మీరు చేయాలి. దట్ ఇస్ అ టోకెన్ అమౌంట్ ఫర్ టోకెన్ అంటే ఆ బిల్ 3 లక్షలు కావచ్చు 5 లక్షలు కావచ్చు. కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పే ఫర్ షూట్ వుడ్ రాదర్ ఆఫర్ దెమ్ అ స్టూపిడ్ క్లాత్. అది పాడ మీద తీసుకోవాలా? అది మీరు వాడిందే. అది 10 హీరోలు వేసుకుని ఉంటారు. నేను అమ్మాయిలు చూసేవాడిని కదా 10 మంది హీరోయిన్లు వేసుకుంటారు. బట్ దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ క్లోత్స్ నౌ. కొంచెం చేంజెస్ అయినా ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ మారింది కదా. సో ఇండస్ట్రీ మారడం అంటే ఈ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ మారిపోయి నీకు క్లోదింగ్ అనేది చీప్ అయిపోయింది. సో యూ కెన్ ఆర్డర్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఎట్ అ చీపర్ ప్రైస్. దట్ ఎక్స్ప్లాయిట్ ఆఫ్ స్కిల్ విత్ exploitation. That barter system is gone. That is gone. A little. Like, but they're paying, but the number is the same. Same, 5,000. 5,000 standard. Yeah. 3,000 నుండి 2,000 పెరిగింది అనుకో ఒక 15 ఏళ్ళ. దట్ ఐ ఫీల్ ఇన్ఫ్లేషన్ 7% ఉందప్పా. యా. అంటే వీళ్ళ లాజిక్ ఏంటంటే నేను ఒకసారి అడిగినా మీ లాజిక్ ఏంది 5,000కి అంటే లైక్ నేను 5,000 ఇస్తున్నా హోల్ మంత్ లో 30 రోజులు ఉన్నాయి. అరే అవ్వన్నా 30 రోజులు పని రావాలి కదా. యు ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ యాజ్ ఆ ఇండస్ట్రీకి అంత పొటెన్షియలే లేదు. 30 రోజు మోడలింగ్ లో పని ఉందంటే 1 మంది దిగుతారు ప్రొఫెషనల్. పనే లేనప్పుడు నువ్వు నెలకు షూటో నెలకు 2 షూట్లు 3 షూట్లు మాక్సిమం అంటే పెద్ద తోపు ఉంటే ఒక 4-5 షూట్లు చేస్తారు. దెన్ ఆల్సో యూఆర్ మేకింగ్ నాట్ మోర్ దెన్ 20,000. ఇప్పుడు లైక్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఏజెన్సీస్, like good agencies and like bad agencies. I'm casting and lot of things. So దీంట్లో వచ్చేసి they are desperate to work, some people. Okay, I mean like whether that would be youngsters. I met around people who are like 19 years, 18 years. It's a good started start. I was 20 only. Yeah, it's a good start. But at the end of the day, they don't know the direction. They don't have a path where it will lead. No. But you not believe, like, chinna show aina, the enta pedda show aina. For example, I did the worst shows and the best shows. Yes. So our shows lo emaipotadante that whenever I walk through that corridor, like when the model's standing with that kind of means like hope. Like, okay, I'll get picked or not to. After the auditions, after the lineup, everything. Dude, you have to listen to this too. Yes. Chepta. So when you walk, when you walk that corridor, it feels so bad. Like, are you serious that these people are all waiting for me to pick up like one guy out of this whole bunch? These to are fill just up. glamorous labor. Exactly. అంటే నువ్వు ఎప్పుడన్నా లేబర్ మార్కెట్ పొద్దుగాల
దాన్ని ఏమంటారంటే అడ్డా. అడ్డా. అడ్డా పేరు ఏదైనా అడ్డా మీద పోతే పొద్దుగాల నీకు చాలా మంది వచ్చి నిలబడతారు. ఏం పని ఉందన్నా 800 700 వాటర్. ఇక్కడ ఏంటంటే నువ్వు అదే అడ్డా, కొంచెం చిన్న బట్టలు, ముఖాలు, బాడీ ఉంటది, బైసెప్స్ కనిపిస్తుంటాయి, సేమ్ అప్లైస్ ఆన్ ద అదర్ జెండర్, అండ్ ఏసీలో ఉంటాం. ఎత్తుకున్నావా ఆ రోజుకి 5,000 10,000 వస్తాయి, లేదంటే కేకలు. In the initial days, again, I want to bring this struggle out. I remember me and Anirudh ఒక మాట్లాడు. Oh, I remember Anirudh. Very dear friend of mine back then. I really used to like him a lot. So అని నేను ఫోన్ లో డిసైడ్ చేసాను, అని ఇట్లా కాదు మనం బాంబే పోదాం. ఇర్ఫాన్ భాయ్ జాయ్ గారు ఓకే ఏం చేద్దాం, ఎస్ఆర్ నగర్ లోకి వెళ్ళి బస్ ఎక్కి ఓకే వెల్ లైక్ 21 something, I think it's 2 years older than me. అరే అన్న ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు, నెక్స్ట్ ఎందుకు పోతున్నాం బాంబే ఇప్పుడు, లాక్మే ఫ్యాషన్ వీక్ ఆడిషన్స్ జరుగుతున్నాయి, ఆడిషన్స్ కి పోతున్నాం. ఇమాజిన్ దిస్ డెస్పరేషన్. ఆడిషన్ సండే, మేము ఫ్రైడే బయలుదేరినాం, సాటర్డే వి వాంట్ టు రెస్ట్ సో దట్ అవర్ ఫేసెస్ ఆర్ గ్లామర్ చార్జ్. ఫ్రైడే నుంచి డైటింగ్ చేస్తున్నాం. ఆ టైంలో మేము డైటింగ్ అంటే ఇట్ వాస్ పనిష్మెంట్ టు అవర్ సెల్ఫ్. వాటర్ కూడా చూసి తాగేటోళ్ళు. సో మేము 16 గంటలు, ఇప్పుడు బాంబే బస్ ఎంత టైం పడుతుంది, ఆ టైంలో 16 గంటలు పడుతున్నాయి. 2010 I believe, 11 I think. బస్సుది ఇక్కడో ఏదో మనోడే ఏదో ఎవరో నలుగురితో మాట్లాడి, I think I don't know, 4-5 of us went. I remember Ani because we was seated next to each other. And eventually షోకి పోయినాం. ఆడికి పోతే బాంబేలో ఒక 2 ఫ్రెండ్స్ ఉండే. వీడికి ఏం చేస్తున్నారా అని అడిగి, ఎట్లుంటారు బాంబే కుర్రోళ్ళు, బాంబే అంటే ఆడు కూడా ఏడో హర్యానా నుంచి వస్తాడు, ఊరి నుంచి స్టైల్ అంతే. హే వాట్ షీ డూయింగ్ హియర్ మ్యాన్, ఆడిషన్ పిల్లి ఇది దూరా ట్రైల్ ఆడేసాడు. ఆడికి పోయినాం, వాక్ అన్నారు. మార్క్ రాబిన్సన్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దట్ గై, హీ వాజ్ అ జడ్జ్. నడిచినాం, గెట్ అవుట్ అన్నారు. అయిపోయింది, వచ్చిన పని అయిపోయింది, ఖర్చులకు అయిపోయినాయి డబ్బులు, వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ మనీ. మొత్తం 3 రోజులు కూర్చొని ఆ డైరెటిక్ టాబ్లెట్, ఆ టైంలో మెడిసిన్ ని మిస్యూజ్ చేసుకున్నాను. డైరెటిక్ టాబ్లెట్స్ తింటుండే. ఎందుకురా అంటే మొత్తం యూరిన్ లోకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళిపోతే 6 ప్యాక్ కనిపిస్తుంది. సో ఈవెన్చువలీ డిస్హార్టెడ్ అండ్ మళ్ళీ తిరిగి ఇంకా నా వల్ల కాదు, మీరు చూసుకోండి నేను పోతున్నా అని చెప్పి ఫ్లైట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇంకా మనకి ఇక్కడ డ్యూటీ ఉంటుండే కదా. టు కమ్ బ్యాక్ దట్ ఫేజ్. ఐ మీన్ మెడికల్ కాలేజ్ లో రావడం వరకు ఒక స్ట్రగుల్ అయితే, మెడికల్ కాలేజ్ తర్వాత నేను తీసుకున్న ఒక అన్వాంటెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇట్ ఇస్ లైక్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ కెన్ నెవర్ లెర్న్ ఇట్ ఫ్రమ్ అ బుక్, either I can teach somebody that, right? But having said that, exploitation is another level. ఇక్కడ నుంచి ఏమైందంటే నెమ్మదిగా I got into a decent company and I was the only one from our city who was working with them pan India. Lot of sponsors came in. Eventually ఒక 1 year time గడిచింది. I was signed up with a couple of agencies and things moved forward. So as we moved from the scrap batch act, there comes the big problem. The problem of men luring, eyeing, getting desperate for men. No shying away from it, Arvind. Me and one of my friends, I think we did close to 50-70 shows together. Okay, and we were sharing the same room. We were so helpful to each other ki tu kar raha hai. Eventually happened to become the Mr. India, and I'm talking about Pratik. So even that thing is still there, the bro code kind of. Yeah, so I remember, I think it was Khan's show in somewhere in Kerala. So uska koi assistant tha. We were like boys with great bodies. So shirt utare wo aise haath lagaya. This is happening in a 5-star hotel to supermodels. Now where the phase of struggler is over. Like we are charging bomb. అంటే మా లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉందో చెప్తా. ఇంటి నుంచి బయలుదేరే ముందు పిఎన్ఆర్ వచ్చింది ఫర్ ఫ్లైట్, బుక్డ్ టాక్సీ, ఆ టైంలో మీరు క్యాబ్స్ ఉండే, బుక్డ్ క్యాబ్స్ ఉండే, హోటల్ రూమ్స్ ఉండే, ద లైక్స్ ఆఫ్ హయత్, ద లైక్స్ ఆఫ్ తాజ్ కృష్ణ, ఫర్ పీపుల్స్ అండర్స్టాండింగ్ చెప్తాను, ఆల్ స్టార్ హోటల్స్. ఇక్కడ నౌ వీఆర్ మీటింగ్ ద లైక్స్ ఆఫ్ సూపర్ ఫేమస్ డిజైనర్స్. అండ్ వీళ్ళ చెంచాగాళ్ళు ట్రైలర్ పెడతారనమాట, చేతులు పెట్టడు బుద్ధుడు ఇట్లా పట్టింది మావాడు చెయ్యి. ఓకే బస్ ఇట్లా he stopped his hand right at his navel. బస్
इसके आगे नहीं बढ़ने का which is so good అని చెప్పి Oh my god. man, you trust me, I think our company and during that phase lot of shows I did, and after a point I used to hit the dead end. You know, ఇక్కడ నుంచి నేను ఇంకా పైకి వెళ్ళాలి అంటే two ways. Either you Compromise? yeah, that's the word. The famous word of fashion industry is compromise, or become a movie star. Because when you become a movie star, you overtake all these losers and you become the showstopper. And then the famous 50x. Yeah. Probably this is why all the models. But do really this works like when it's like, do you feel this is not in movies? Not in Hyderabad at least. No, Not when I was acting in films. Now it's been it's a while. it's everywhere. Yeah. Yeah. Oh, that is sad. Telugu la kaade. I have seen how cheap Maybe they get with because- women. Yeah, like లీచ్ అయిపోతారబ్బా అమ్మాయిల మీద మీరు నంబరు అరవింద్ ఇట్ ఈస్ సో డిస్గస్టింగ్ అంటే no, it's ఆ the టేబుల్ same. కాన్వర్సేషన్ లో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద లైక్స్ ఆఫ్ ప్రిటీ ఫేమస్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ నాట్ సమ్ నోమాడ్. ఎంత చీప్ గా మాట్లాడతారంటే ఆడపిల్ల పక్కన ఉన్నా కానీ అమ్మాయికి తెలుగు రాదని, అండ్ కళ్ళతో ఆ ఆడపిల్లలు ఆర్ 8 times more smarter than us. They will urti chidike pair ginlete, you know, so they're very smart in their sorry, urti chidike para ginlete, not pair others. Very smart, and అర్థం అయిపోతుంది వాళ్ళు కూడా. They also give a smirk, okay, I know what you're talking, and they'll look into your eyes. It's the only thing. But now if those tables have turned and eyeing men ante quite unbelievable. Nothing like that. Like it was, I think it was existing, still existing. So the Maybe only none change is- antage ఎవరు ఇష్టపడలేదేమో. maybe. Maybe that I got lucky. Yeah. No, like when But the you fashion are, industry had fans, man. Like I had tough time dealing these men. Oh, I used to like cry. You won't believe because you're very young. Like you're a good friend back then. But the rapport was more like, अरे अभी ये छोटा बच्चा इसको क्या बोलूँ? Oh, I still remember you used to call me as an apple. Yeah, like हाँ. अभी इसको किसको बोलूँ? अरे ये क्या चिचोरे? Like you know, like एकटू పోయినా వాడు చేయి పట్టుకుంటా అంటాడు. Yeah. I mean, I don't want to say it on camera. It's pretty disgusting. I know. It's అంటే నీకు ఇంకా then there came a point నీకు అనిపిస్తుంది, why do you need all this? Just go back to your field, you know, go study medicine. Eventually that's why I ఇంకా నేను moved into theatre and arts, you know, started writing. Basically, like everybody does that. You discover This is yourself the- in your early 20s, no? Like couple of years or 3 years you do it, and then you're like, yeah, this is my See, dead it's end. about all different cities, different cultures, and different kind of environments you see. Because Delhi shows are extremes, like they're too pretty open. Like, you need this. నువ్వు సిటీ పేరు చెప్పు, నేను ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తా. I know. వాడొకడు ఉండే, వాని పేరు సంథింగ్, వాడు చాలా ఫేమస్ డిజైనర్ ఉండే. వీళ్ళు ఎంత నువ్వు చాలా పొలైట్ గా మాట్లాడుతున్నావు బీయింగ్ అ సీనియర్ డిజైనర్. వీళ్ళు ఎట్లా అంటే ఇమాజిన్ అర్మేన్ నువ్వు ఒక 21 year old 22 year old కుర్రోడ్తో మాట్లాడుతున్నావు, నేను పెద్ద అవులేగాళ్ళ లెక్క ఫీల్ చేస్తున్నావు. నేను I was doing pretty famous designer show, Abdul Haldar. I think he was part of Michael Jackson's team or something. Okay. I don't know. Not really sure of it. So Haldar was a pretty good name. So this guy, I meet him in the show, and this is how my attitude is also like this. I close my hands and say, अब नहीं है तो नहीं है. మీరు సౌత్ ఇండియన్స్ మనకు కొంచెం సిగ్గు ఎక్కువే, లైక్ ఇంత మాట్లాడటమే ఎక్కువ. ఆ టైంలో ఇంకా లైక్ 15 years బ్యాక్ ఇట్ వాస్ మోర్ లైక్ హలో అండి లైక్ వాడు ఇంకా నన్ను ఆ 10 మందిలో ఎంత గట్టిగా వేసుకున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ అన్ ఇన్సల్ట్, బట్ in a better way. యా దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పడం రావట్లా. అంటే అరే నువ్వు పెద్ద హాలేగాన్ లేకున్నావు, కానీ చెప్పకుండానే ఓ డోంట్ బి సో షై, కమ్ హియర్, హే కమ్ ఆన్ లుక్ ఎట్ సచ్ ఎ షై కిడ్ అంటే ఇంకా అట్లా అంటూ 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 నెమ్మదిగా మాట్లాడుతూ ఒక మాటలు నువ్వేంది ఇట్లున్నావు, నీకు పెద్ద ఫ్యూచర్ ఏమి ఉండదు, నువ్వు మారాలి, ఓపెన్ అప్ అవ్వాలి, కుల్లా అవ్వాలి, ఇట్లా లైక్ యూఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్ప్లాయిట్ అన్ ఎర్లీ 20s బర్డ్ like as if he's some easy catch in the pond, like It's you know. not about easy catch. Like it feels like
you are either a person who is showing the path for that person, or else you know everything and you want to మళ్ళీ వీళ్ళ లైఫ్ లో ఏం ఉండదు, అదే అప్పులు తీసుకొని బతికే బ్యాచ్ ఇది. So either you making a career out of that person, or it's like you showing the way, like. కానీ career out of a person అన్నదాని అరవింద్, but not at cost of somebody's exploiting somebody's self respect కదా. ఇప్పుడు as a man, if I am liking a man by birth or by my teenage, I figured it out that I like men. ఇప్పుడు దీన్ని అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ కట్ చేయకురా బై తర్వాత ట్రోలర్స్. ఓకే, నేనేమంటా ఇప్పుడు నువ్వు అలా ఫిగర్ అవుట్ చేసుకున్నావు అంటే, అండ్ యూఆర్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్, ఇట్ ఈస్ ఓకే టు గెట్ attracted to a man. But no, you are just here to enjoy the glamour side of it, and because your dad is not a film producer or actor, or you're nowhere connected to glamour industry, nee ganipichindaare neeku, it's a road to stardom. Exactly. See, doing a scrap show at Z level, the beginning of conversation, was the biggest thing in my life till date. అప్పటి వరకు నేను ఒక 6 months తర్వాత, when you are part of, let us say, Blend Spread fashion tour, say you're walking for Raghavendra Rathod, okay, now your audience has changed, you have the multi-millionaires of the cities watching you, you're in a better circle, but for you this is the best thing that has given to you till date. అంటే బెస్ట్ ఎందుకు అంటున్నానంటే, నీకు హోప్ ఏంటి, ఏదో రోజు నువ్వు ఒక ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్ కి, రెలవెంట్ పొజిషన్ కు రీచ్ అవుతావు అని నువ్వు ఎంటర్ అయినావు కదా. అండ్ ఇన్ దిస్ జర్నీ యు ఆర్ క్రాఫ్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే ఒక స్టాచ్యూ ఫోటో ఉంటుంది చూడు, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చాలా వైరల్ గా, రాయిని ఒకడు కొట్టుకొని ఇట్లా చెక్కుకుంటూ ఉంటాడు. సో నువ్వు మెంటలీ చెక్కుకుంటావు, ఫిజికలీ చెక్కుకుంటావు, బికాస్ యూ డోంట్ కమ్ ఫ్రమ్ అ ప్రివిలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా, నీకు వెనకాల ఎవరు లేరు. ఇలాంటప్పుడు వెన్ యూ ట్రై టు ఎక్స్ప్లాయిట్ అ బాయ్ ఆఫ్ దిస్ ఏజ్, అంటే వాడిని నువ్వు మళ్ళీ డ్రగ్స్, ఇదో పెద్ద పరేషాని. ఐఎమ్ నాట్ సంబడి హూ డ్రింక్స్. I used to see expensive alcohols. అదేందో స్వామి, అదేందో పెద్ద like there is no tomorrow అన్నట్టు తాగుతుండే ఈ కుర్రాళ్ళు. One of the times we was doing some Kingfisher fashion tour. Very young boy, 19 years old. We were doing a fashion week for 3 days. Okay, వాడు ఫ్రీలో వచ్చింది కదా అని 72 బీర్లు తాగండి ఒక రాత్రి. He's not a fat looking guy, nothing like that. 19 years old, extraordinary great looking, 6'3" height, all supermodel. Next day వచ్చి, అన్నా भाई वॉमिटिंग में खून आया, पेशाब में ब्लड आ रहा है, क्या करो, और थोड़ा पी. Eventually I had to send him to a hospital. No, it's the same, because నాకు ఒక 15 years బ్యాక్ ఉన్న ఇండస్ట్రీకి ఇప్పటికి వర్క్ ఎథిక్స్ చేంజ్ అయినాయి అనుకుంటే అట్లా కూడా కాదు. Why do you think men are exploiting men then? See, like LGBT culture is like everywhere. Like it's accepted in India also now. So it's like pretty open now. Like at least no. Manana means like 10 or 15 years back, it was like पर्दे के पीछे. It was not a taboo. It was there. But the thing is, like, nobody used to talk about it. Like, nobody used to, means like, होता है, but पीछे होता है. But अभी खुल्लम खुल्ला है, like, चलो अभी ये होने वाला है. So it's like, it's known, like, it's an open secret now. There's nothing like, पर्दे के पीछे. Yeah. पर्दे के आगे है. It's everything out. So, either the model knows like what is the scene. He knows everything. No, even we knew it even back then also, no? But it was in a different way. You people like we had an option to say no. Yeah, you had a option to say no. But now the scene is different. It's like, हाँ ठीक है चलेगा. Like it's like. To what extent do they go? Like, this is one curious question I had even then and till date. So I tried asking some of my models who did it, friends who did it. So they're like, "Hey, कैसे सवाल कर रहा है?" And they would just move out. So, there is no end to it, and antenna like it's just like what happens between couples. There's not end to it, and not to rather like desperateness is more like to be a model, to be seen, to be into this glamour world. So the people are ready to do anything. I feel. Supply demand లో సప్లై ఎక్కువైపోయింది, డిమాండ్ తక్కువ.
అండ్ మీ టైంలో లైక్ సప్లై చాలా తక్కువ ఉండే, డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండే, బట్ ద రీచ్ వాస్ డిఫరెంట్. మా టైంలో మా షేర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ Ah. చాలా ఉండే. లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ హిమ్, హిస్ అ వెరీ స్వీట్ ఓల్డ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్, Yeah. pretty famous guy in India. Yeah. అంటే if you are in the industry, you know Yeah. you know the old man. So now you must so the old man used to call Oh me my for God. shows, and I used to go there and in Bangalore and see defamation ఎందుకు చెప్పు. Yeah. సో నాకు కొంచెం అది ఏమంటారు అబ్బా ఇంగ్లీష్ లో ఫర్గెట్ అయితే నేను ఎంత నాస్టాలజియాలో ఉన్నా, చాలా ఇంగ్లీష్ Even I'm వర్డ్స్ రావట్లే. feeling the same. Like I feel that we are just Going traveling back the in past. life. Yeah. అంటే అది ఏమంటాము అదొక One thing, Irfan, you have known me for this long. Like you'd see me like in కాదు కాదు, ఇది విను, ఇది వినాలి నువ్వు. ఇది ఇంకొక ఫేమస్ అంటే ఇది ఒక స్కేరీ చాప్టర్ ఆఫ్ మై లైఫ్. అది ఏమంటారు అబ్బా దాన్ని. ఎనీవేస్, సో ఐ వాస్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ ఫీలింగ్ కి ఈ పని అయిపోయింది రైట్. Yeah. నాకు నేను అనుకుంటున్నా ఇలా బయలుదేరేటప్పుడు షోకి ఆ హోటల్ నుంచి అస్తుగా ఎందుకంటే వాడు అనేవాడు ఇలా 1G అనేవాడు. అరే Oh my God, you literally take me on a like circle, you know, like everything back to the days. హాయ్ అనేవాడు. ఎస్ హాయ్ పెద్ద హోర్స్ వాయిస్ ఉండేది మనకి. Yeah. అండ్ షో అయిపోయాక మనోడు నాలుగు అతను నాకు ఇంకా టెన్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. లైక్ అప్పటికి నేను ఐ మీన్ ద ఏ లిస్టర్ షోస్, కానీ ఇంత ఓపెన్ గా నా మీద ఇట్లా ఇంకా అది ఏంటంటే ఫిజికల్ అసాల్ట్ జరగబోతుంది అని ఒక ఫియర్. ఎప్పుడన్నా అమ్మాయిలు ఆయన చిన్న అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ ఒక మాట చెప్తా, అమ్మాయిలు అంటారు కదా నాకు ఒక అబ్బాయిని చూస్తే భయం వేస్తుంది అంటే, నేను ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయిపోతాను, రిలేట్ అయిపోతాను. ఐ వాంట్ టు బి దట్ ప్రొటెక్టివ్ గై ఫర్ దెమ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో దెమ్. ఎందుకంటే ఐ యూస్ టు ఫీల్ ద సేమ్ విత్ మెన్ అరౌండ్ మీ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. లైక్ in a party, okay, this is what is happening in a party. వాడు దున్మే ఉన్న హే ఠీకే, వాడు ఎక్కడో ఉన్నాడు, వాడు తాగుతున్నాడు, బేబీ వద్దా అరే టెన్షన్ అవుతుంది, మమ్మీ గుర్తు వస్తుందిరా. ఇట్లా అవ్వదని ఒక మోడల్ ఉండే ఆడ దగ్గర పోయిన. అది చిన్న రిక్వెస్ట్, ఆడు పొద్దున్న నుంచి ఫ్రెండ్ అయిపోయి డ్రాప్ చేసి. ఆ టైంలో సజ్జాపూర్ వాజ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ బెంగళూరు. రే ఇక్కడ క్యాబ్ ఏం దొరకట్లేదు, నీకు దండం పెట్టినందుకు కొంచెం మెయిన్ రోడ్ దగ్గర డ్రాప్ చేయాలంటే వాడు ఫుల్ నవ్వి, అన్న ఫస్ట్ టైం అన్న మా వాడుతా అన్నాడు. ఫస్ట్ షో ఇంకా లాస్ట్ రాని దగ్గరికి నా వల్ల కాదన్న కూర్చోబడలే అని చెప్పి. పాపం వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఆఫ్ హిమ్. అంటే చూడు, ఒక ఆడపిల్ల ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది, నేను అలా గుర్తుపెట్టుకున్నా. అంటే ఇమాజిన్ ద ట్రామా దీస్ ఫకర్స్ లీవ్ ఆన్ men who are not interested. See, it's about, అందుకే నేను అనేది, when a woman says that she is not interested in you, shut up and move out. ఎందుకంటే these are the borders I have touched. But for a woman, అంటే as a man, మనకు కండిషనింగ్ ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి. లైక్ అరే నువ్వు ఇట్లా బిహేవ్ చేయాలి, ఎవరితో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఉమెన్ కి అట్లా కండిషనింగ్ ఉండదు. దే ఆర్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే ఇన్ అవర్ సొసైటీ. సో ఇప్పుడు వీళ్ళని నువ్వు ఎవడన్నా హెరాస్ చేసినంటే ట్రామాటిక్ ఉన్నారంటే ఎందుకు ఉండరు? నేనే ట్రామా ఇప్పుడు ఒక 15 సంవత్సరాలైనా మర్చిపోలే ముసలోడిని. అప్పుడప్పుడు వాడు ఇప్పుడు గుర్తు పెట్టుకొని ఫోన్ చేస్తాడు, అరే నువ్వు మళ్ళీ చేసినావు ఇందిరా, నడవదురా పోయి, నేను అమెరికాలో ఉన్నా, ఏం కావాలి నీకు, ఏమన్నా సిగరెట్లు కావాలంటే ఏమో పంపిస్తా దగ్గరికి వెళ్ళి. సో అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తే ఇంకా నాకు మీ ఫ్రెండ్ కూడా ఫోన్ చేసి 1-2 సార్లు మాట్లాడినా అంతే. నువ్వు చెప్పిన మనిషి కూడా ఫ్రెండే, ఆడవాడు పెద్ద ఫ్యాన్, చేతులు కోసుకునే ఫ్యాన్ నాకు. ఈడనే కాదు, ఇంకా నేను అందుకే గైస్ నో మోర్ గౌరవ్ who used to run this ఫ్యాషన్ షోస్, ఫ్యాషన్ వీక్స్. వాళ్ళతో నేను మంచిగా సెట్ అయిపోయినా. వాళ్ళతో ఆల్మోస్ట్ 200 షోలు చేసిన. ఎందుకంటే మంచిగా వాడు ఫ్యాషన్ వీక్ పేమెంట్లు, మొత్తం స్టార్ హోటల్స్, స్టే, చిల్, రిలాక్స్. వాడు అసలు ఐఎమ్ లీస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇర్ఫాన్ అన్నాడు. వాడి కళ్ళన్నీ అమ్మాయిల మీద ఉంటాయి. ఇటు సస్తే సావు, నన్ను చూడకు చాలు. దట్స్ అ డిఫరెంట్ కేస్ ఆల్ టుగెదర్. బట్ వెల్, కానీ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, ఇప్పుడు తెలిసే మేల్ కమ్ ఇన్ టు దిస్ ఇండస్ట్రీ బికాస్ ఆఫ్ హెల్ప్లెస్నెస్. బట్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, ఫ్యాషన్ లో ఉమెన్ ఆర్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ మచ్ లెస్సర్ దాన్ మెన్. Women have not been as badly as men. I can say it's more safer for women.
కదా? Yeah. ఎందుకు? Because Men are not attracted to them. Why are they not attracted to them? maybe like how can I put it? నేను చెప్పనా? Yeah. To sell something for a woman, you want to think like a woman. No, nothing like that. Like they're like And I think then- straight designers also who are like married and kids. Like that is a అది పెద్ద different. విషయం ఏం కాదు. Yeah. Getting married, having kids. I know bunch of people who are married. Yeah. No, Still like, attracted to me. No, like All it takes is one call, Yeah. and I know what they're gonna talk. but why means like I That do is a say that difference. like some people Genetically, are that there. is being a bisexual. You're Yeah. attracted to women. You're also attracted to men. Same applies on the Bangalore fellow also. He's Yeah. bisexual, has 2 kids. Two kids. అరే నువ్వు ఎందుకు ఇట్లా తయారైనావు ఇలా కథ మఫ్లీ అని అడిగినావాడిని. క్యా రే తెరి పరేషాని అంటే अभी पूछने की जरूरत नहीं है. It's like వాడు నాకు ఏం చెప్పిండు తెలుసా, నేను పెళ్లి పిల్లల్ని కన్నా నాకు రియలైజ్ అయింది నాకు ఆడపిల్లలు ఇష్టం లేదా. okay. ఇండియా బాగా మారిపోయింది రా, బెంగళూరు ఇంకా చెడిపోయింది. which 2011. like, oh my god. 2011 లో నాకు చెప్పింది 11 12. But they have a 12 bit, was- ఇప్పుడు అయితే కొంచెం better statements ఉన్నాయి అనుకో. Like they're pretty open about everything. ఐ నో మైండ్ అంటే ఫనీలీ మనకు తెలియకుండా ఏంటంటే ఒక అమ్మాయితో నేను చాలా మాట్లాడుతుండే ఆ రోజు షోలో. కోపంగా వచ్చేసిండు అన్నది, ఏంటి అమ్మాయితో చాలా మాట్లాడుతున్నావు? అరే నీకేంది రా బాధ, నువ్వే అన్నావు కదా నువ్వు అమ్మాయితో మాట్లాడుతున్నావు. ఆ అమ్మాయి నా కూతురు వల్ల మాట్లాడుకో అన్నాడు. ఓ ఇది కూడా ఉందా? సారీ అబ్బో ఆ చాప్టర్ లో ఓపెన్ చేసామంటే Seriously. ఇట్ ఈస్ నాస్టాల్జియా, ఇట్ ఈస్ ఫనీ. అంటే ఇన్ఫాక్ట్ ఈ సినిమా రైటర్స్ ఎవరన్నా No, you get such a good story. content from Yeah. the industry and those tales that you can స్కిల్ ఉంటే చాలా మంచి స్కిట్ చేయొచ్చు. Yeah. But one thing, like even one popular movie, Passion, Yeah. it has only a 40% of the industry, I can say. Not even 40, Absolutely. like, వాడు అంత ట్రాష్ చూపించిండు అందులో. Yeah. ఇట్స్ లైక్ ఓ ఎవరో డిజైనర్ వచ్చి ఆమెను హెల్ప్ చేసి Yeah. మళ్ళీ సూపర్ ఇట్ డజంట్ it వర్క్. doesn't work. ఆ డిజైనర్ కే చాలా కష్టాలు ఉంటాయి. వాడికే రెండు తీరదు. Yeah. బికాస్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ద హోల్ బిజినెస్ ఆఫ్ ఇట్ బై డిఫాల్ట్ అంత స్ట్రెంగ్త్ లేదు. Hmm. అంటే No, but నడిచినోడికి అంటే నడిచినోడికి చాలా బాగా నడుస్తుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ అ రెస్టారెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షాగోస్ బిర్యానీ అమ్ముడు పోయినంత నా ఇంటి పక్కన ఉండే రెస్టారెంట్ పోవట్లేదు. బోత్ ఆఫ్ యూ ఆర్ సెల్లింగ్ ద సేమ్ థింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ద బ్రాండ్ వాల్యూ. Yeah. లైక్ ఇందాక కూడా మనం మాట్లాడుతూ డిస్కనెక్ట్ అయ్యాం. వై డూ యూ థింక్ మెన్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ నాట్ అట్రాక్టెడ్ టు ఉమెన్ యాజ్ మచ్ యాజ్ దే ఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు మెన్? వాట్ ఈస్ యువర్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్ యువర్ ఫ్రెండ్స్? maybe like sexual orientation about them, like చెప్పు, ఓపెన్ అయ్యి చెప్పు. సెక్షువల్ ఓరియంటేషన్ అంటే దే గే, స్ట్రైట్, బైసెక్షువల్. yeah, depends. Like designers, like most of them, like I feel that they are inclined towards men. They వై ఇస్ మై క్వశ్చన్. because maybe a psychological thing, not కొడతారు నిన్ను psychological. ఇంకా మీ వాళ్ళు. Yeah. నువ్వు మమ్మల్ని సైకాలజికల్ అంటున్నావా? No, not that way. ఇంకా నీకు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళంతా. Yeah, not that way. But the thing is that maybe like when you are getting in, means like I can say an artist, like they don't have any gender, means like equality and the way they receive the way they reciprocate with the genders. They see that means like see, even being a designer, means like I personally I feel that I'm an artist then a designer. So creating something, a creative mind doesn't think much about these all things. Like so mentally you are like attracted towards Then men. why are you attracted to men? Because you are Like- an artist. No, not you. Generally, everybody, 50% of you yourself, మిమ్మల్ని మీరు ఆర్టిస్ట్ అనుకున్నాము. మరి men కి ఎందుకు అట్రాక్ట్ అవుతారు? Because I The think, orientation. maybe means ఇంకొకటి ఏంటంటే like when the art realization comes from nature. So అంటే నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఒక ఫ్రేజ్ ఉంది, యు ఆర్ వాట్ యు బికమ్. ఓకే, ఇది ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇప్పుడు లెట్ us say I like the way woman is dressing up and I like it so much నేను ఇంకా దాన్ని ఇమిటేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాను.
Like for example, when I started theatre arts, for me the biggest hero was Bachchan Saab and Khan Saab. So what I used to do was, I used to convert the YouTube files to MP3 and put it in my hard disk, pen drive, and listen to those dialogues. For example, Diwar cinema dialogue. Like, Amitabh Bachchan confronts God and says, "Dekho main aaj tumhare samne khada hu." This lamba choda dialogue. Yeah. Shah Rukh Khan's Mohabbat. So eventually I was more attracted towards Shah Rukh Khan's way of acting. అవుతూ ఏమైందంటే, when I shifted from fashion to films, I was auditioning in Yash Raj at one time. कैमरा పెట్టి యాక్ట్ చేసిన తర్వాత कट చెప్పి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఏమన్నా सब कुछ अच्छा है मगर तुम 25 साल लेट हो అన్నాడు. అంటే ఆ టైంలో ఎట్లుందంటే ఫేస్ లో కూడా నేను పాత ఫోటోలు, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ మీ, ఫేస్ లో కూడా రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ షారుఖ్ ఖాన్ కనిపించడం స్టార్ట్ అయ్యింది. No, I don't look like that anymore. So, what do you mean, sir? तुम पूरा शाहरुख खान की नकल कर रहे हो, एक्टिंग कहाँ है तुम्हारी अंदर? So, drawing inspiration from what I've seen. I might be wrong. No, you are right. Whatever you try. So, when you start thinking like a woman, addressing yourself like a woman. ఇప్పుడు నేను woman లాగా ఆలోచించి ఎలాంటి డ్రెస్ స్కెచ్ వేస్తే బాగుంటది, ఇలాంటి లెహంగా, ఇలాంటి ఘాగ్రా చోలి whatever అని నన్ను if I start, what do you say, చంద్రముఖి లాగా ఊహించుకున్నాను అన్నట్టు, you will become most of them, because like even they carry fashion in that and way. that is how your brain also functions. Medically also, it will release its own pathway. Exactly. That will push you to become what you didn't want to, but you will eventually become. Exactly. Because I've seen women changing clothes in front of these designers, absolutely with no strings attached, like no two ways, no thoughts. Ante asalu నేను నీ ముందు షర్ట్ మార్చుకున్నట్టే మార్చుకున్నాను. మనమేమో చిన్నూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఆ బాంబే అవన్నీ చూసినప్పుడు I was like, my hand no, the used to sink a bit. that's the reason. Like whatever we showcase on the runway, it's extremely more than 100% in the backstage. Correct. The green rooms are like very different. The chaos. That I can say, like, if you want to learn something, if you want to learn something, or if you want to pursue this industry, I can say, like, green room is the best place to read or like to learn how the fashion works. Okay, how speed it is, how fast it is. How fast. I remember I was a showstopper for one of these designers, and I was also the opening act and closing and final showstopper. వాడికి ఎవరు దొరకలేదేమో నన్ను పెట్టుకున్నాడు. Keeping the fact aside that I was pretty famous back then. So నాకు బాగా గుర్తుంది, while I was doing my second sequence, it had a shirt, I don't know, jacket we should call it, and then a blazer on top of it, and then a trouser, and then shoes. And for the third sequence, all of it is going to change. So I had 4 helpers. 4 of them should be in coordination. Kyunki, and everything is tagged. Yeah, everything is tagged. Still, boys get little chaotic, and everything is on timer. You don't have a watch. The watch is running in your head, right? So I used to see young boys like you at that time. एक तो supermodels का attitude, पीछे आते cigarette पकड़ो, snort करो. जब हम बने, तब more chilled as this boy was panicking and saying, "Sir, का नहीं मिला." 45 seconds और है, सांस ले. गाली गट्टी बीच, नेम्मदी वदलू. 45 seconds ఉన్నాయి, बिल्कुल टेंशन नहीं ले. जा उधर ही रहता देखना. తీసుకొచ్చిండు. ఈ నేను మొత్తం వేసుకొని నిలబడినాక 22-23 seconds తర్వాత, అంటే even in backstage, that time I used to smoke a lot. I was the only one who used to smoke backstage. అదేంటంటే ఆ టైంలో you get a high, don't do this but I'll do it. Even the management of these hotels వచ్చి, sir, no smoking, జాకి ఆర్గనైజర్ కు పోదు, వాడు వస్తాడు 20 లక్షలు గంట, నా ఇష్టం నీకు మామూలు కాలుస్తారు అంటాడు. So but then what I really liked about the boys at that time was the passion they used to show, including you. They were, I think I was doing a fashion week in Pune. Such lovable kids. Kids ఎందుకంటానంటే I was only myself 23. They were maybe 18-19. Now must be your age. Such lovable kids. They're like, "Hey, why, sir.
And the best thing I could give them was bring them to the after party. Exactly. And I was because I was least interested in these parties. After party. Yeah, I was usually I wear a short and a No, white the shirt. shows what I did with you, I think I was the only person who didn't attend after parties. Yeah. I was always with you. Like we used to like हो गया काम, Khatam, we are leaving. Yeah. बस वो photo op as a part of the contract. Yeah. I used to do the photo op and leave. But ikkada I still remember the boys and girls from the Pune fashion week. నాకు ఇంకా మాట్లాడుతుంటే గుర్తొస్తుంది. I said take these boys in and girls in. 12 No, members it's still the same. Like some I don't and I want sent to them name. in. వాళ్ళు వెళ్ళి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వాళ్ళ ప్రొఫెసర్ కి చెప్పి ఆ ప్రొఫెసర్ ఫోన్ చేసి మా గౌరవ్ కి మీ వాళ్ళు ఎవరో ఇట్లా చేసిరంట అసలు మా థ్యాంక్ యూ అంటే ఇట్లాంటి పనులు మావాడు తప్ప ఎవరు చేయడు నాకు అర్థమైంది నన్ను ఫోన్ చేసిన రూమ్ కి చేసి నువ్వు ఇట్లా పంపించినావా ఎందుకు పంపించినా అరే పాపం రా వాళ్ళు మనతో ఉంటారు నాకంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఐ డోంట్ ఈట్ ఐ డోంట్ డ్రింక్ వాట్ విల్ ఐ డూ దర్ అట్లీస్ట్ దోస్ బాయ్స్ విల్ ఎంజాయ్ you know what, from today I am setting this rule, all the helpers will be in the party. అప్పటి నుంచి కంపెనీలో రూల్ మార్చింది. Okay, nice. But ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయిందంటే because of the generation change, వాళ్ళ attitude కూడా change అయిపోయింది. Nobody wants to be a helper now. They want to be on the other side and they want to see the glamour world. As a faculty, I can see that kind of changes, but the zeal of learning in the backstage, it's no more there. Like now we have to bring our own helpers. Some good shows are there, like people where you can actually get and the number, the stipend what they get now. I used to get high. I didn't get any stipend when I was a helper backstage. But today they have a stipend, they have a travel expenses, they have a food coupons, and some shows like I do remember, we never used to get that food coupons, you know. When models and designers used to get, I never used to get. So I used to wonder like हम इतना काम कर रहे हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा है डब्बा लेके जा रहे हैं खा रहे हैं backstage. I know. In the groups we are sitting on the floor and eating. Correct. So now the things have changed. People have started respecting students. Yeah. It's high time we should. No, the attitude of the students, the reach of the students have changed. Social media. Yeah. It's only because of social media. But yeah, I was like for this world, like being your helper. Rohit, what is he doing? I'm sorry. I don't know. He's in India. He's in Bombay. Yeah. I'm not in touch. I'm extremely proud. Like he won the title and like. Is he proud or you feeling proud of him? All the paternity, like. So all of you are proud of him that he's won. Yeah. Or is he feeling proud by himself? What is? I didn't get it. What is that one social trend, one fashion social trend that you think is very highly overrated in today's time? Big shows and auditions for it. Like people are not. I mean, some pretty faces are there. Like still they feel that wow, I can do whatever I want to. I can get wherever I want to. Still the route is a little difficult. I can name it like the hard work is the same. Do you think social media, Instagram, ivanni raavadam valla the industry has completely shifted its pace? Yes. The way it is coming. It's more easy to connect. It's more easy to approach for anything. Yeah. Kadu, ఇప్పుడు when you design something, being a fashion designer, it comes at a cost for you. But when you sell it in your stores, depending మీ బ్రాండ్ ని బట్టి ప్రైసెస్ చాలా వేరీ అవుతాయి. బట్ వాస్తవానికి మీ సోర్సింగ్ లో ఉండే ప్రైస్ కి మీరు సెల్ చేస్తున్న ప్రైస్ కి జమీన్ ఆస్మాన్ కా ఫరక్. What exactly is driving this exclusivity? Is it just your business acumen? No, are you it's selling all the about craze? The creativity. It's all about the creativity. Like people are crazy because of their signature styles, I can say. And explain signature styles. You can name any of your 3 favorite designers. What are their signatures? Presently, like I'm really inspired with Mahima Mahajan for prints and the cuts. And when it comes to senior, I'm not talking about the senior designers. Like Rahul Mishra is doing really amazing, and
these days Masaba is practically and like she's pretty affordable. So like many of them are approaching these designers either to means like there's a lot of changes in the market also. They want to look better. They want to. People are talking what are they wearing, who are they wearing, and what kind of storyline they're carrying out throughout the whole different functions or like the ceremonies what they're doing. The budgets also increased. The lifestyle have changed. People are ready to invest in designers now. Yeah, and again, there's like a lot of competition. So these all things are like a lot of changes they've brought into the market. What do you think is the biggest mistake you see in the new designers versus who you are when you were a new designer? See, till date also like one thing I'll say it's all about the self-learn. Being an FTN or else like NID, any other fashion school means they will not teach you this is right or this is wrong. But when you are entering into the market, the whole perception, the way you look at the product is different. You are really good at your creatives, but at the end of the day you don't know where to sell. But now the selling is also easy because of the social. They are working from the scratch to the end product. They are putting it on social. That is making people to understand how much they are investing into their designs. So when you design something, ఇంకా inspiration ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? By reading or by travel, it by depends. culture? It depends. Like you can get inspired from anything. Like let that be a travel, let that be a book, or else let that be a painting or an artisan, or else like any tradition. It can be anything. Do you think the social media has damaged the fashion industry? Yes. Why? Explain. Because as I said, like approach is easy, and That is a good thing, no? It's not a good thing. When I was means like a learner, like as a student, it was really difficult to get an internship under a good design. Okay. Now you are just jealous that you are able to. No, they are able to get it easily. It's only about no. They are not. They are not getting it easy. See, I'll tell you one thing. Like now, people are not entertaining interns. What? Why? Because they're arrogant. They're like they know what they want, and nobody is working free. Which is good, no? I think how long will you exploit, man? We got exploited. Manam even I got exploited. You got exploited. Yeah. Now when Manam exploit aituna time lo, we decided when we get our chance, we will not let the younger generation get exploited. But now when their turn came, you don't seem to be pretty happy about it. No. Like some places where actually we need people. Like for example, a fashion. But Arvind, every talent comes as a package. Yeah. Like when I was working in US, there was this company that I was part of. వాడు ఒక టైంలో ఒక మాటే వింటాడు. ఓకే, సీనియర్ ఇంజనీర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మైక్ పట్టుకో దీన్ని ఫిట్ చేయను అనుకో. ఓకే, చేస్తుంటాడు. పోయి అరే కొంచెం లైట్ అడిది డూయింగ్ దిస్, లెట్ మీ ఫినిష్. చుట్టూ వేలు పెట్టి మాట్లాడతారు. ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ as a package. అంటే జస్ట్ అ మెటఫర్, నాట్ ఇన్ లిటరల్ సెన్స్. ఇప్పుడు నీకు స్కిల్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు వాడు ఫిట్ చేసినంత మైక్ ఎవడు ఫిట్ చేయలేడు. బట్ నేను అదే టైంలో లైట్ కూడా చేయాలంటే అది కాలిపోతుంది. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ as a package కదా. No, there's a filter. Like they know what they're good at. Okay. So as you said, did the mic fix chase time low? If you ask him to do something else also, he'll not do that. Smart in India. Yeah. Very good. I'm happy. Good. Will not. This generation will not. I'm impressed. Very good. Do it. Keep it that way. I kid you not. Yeah. I was working with somebody. But I'll tell you one thing. Like we were all. ఊరికే ఓవర్ డామినేట్ చేస్తుండే షో. నేను అరే బామ్మది అయిపోయింది, 18 గంటలు కూర్చొని వచ్చిన ఫ్లైట్ లో. ఎక్కువ లొల్లి చేయకు, కట్టే కొట్టే మాట్లాడతా. డోంట్ బీ దట్ బాస్ అండ్ బ్రింగ్ దట్ స్క్రాప్ యాటిట్యూడ్ హియర్. So this designers are complaining to the colleges. ఏంటి చాపురుసి నేర్చుకుని రావట్లేదన్న? No, they're not working.
Like the attitudes, is like the way they approach. నీకు కావాల్సినట్టు ఎక్స్పెక్ట్ అవ్వట్లేదు. Yeah. అది చెప్పు వల్ల. So there's lot of games, colonial mindset. Until like I used to do a donkey's job. Like అదే అంటుంది. But see, what we did was wrong, not required. Now when it is our chance to set things right, నేను చూస్తున్నారా నా జనరేషన్ కానీ నువ్వు నాకంటే చిన్నవాడివి 5 years, ఎవరు కూడా ఆ స్ట్రగుల్ అనేది మార్చాలి అనే సంకల్పన తగ్గిపోయింది. No, struggle have changed in a different అంటే ఇప్పుడు నేను స్ట్రగుల్ అయినారా ఇంత అవ్వకూడదు వీళ్ళు, యూ డోంట్ డిజర్వ్ సో మచ్ స్ట్రగుల్ అనే ఒక థాట్ ఉంటుంది నాకు. ఏ విషయంలో అయినా నేను ఇన్సూరెన్స్ తీసుకునేప్పుడు కష్టపడ్డా, నేను చదువంతా తీసుకోపోయి ఇన్సూరెన్స్ లో వీడియో చేసి చెప్తా, నేను వాడే తంటాలన్నీ నువ్వు పడద్దు అని. ఫర్ సేమ్ అప్లైస్ ఆన్ ద జాబ్ ఆర్ ఇంటర్న్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. బై డిఫాల్ట్ యాజ్ అ పర్సన్ అది రావాలి కదా అంటున్నా. బట్ ఇట్ ఈస్ ఈచ్ టు హిజ్ ఓన్. బట్ ఒకటి ఎట్లా అంటే లైక్ సమ్ సి యాజ్ అ ఫ్యాకల్టీ ఆల్సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది అది they know like when you get into a fashion colleges you have a lot different ways to explore. So when you get into certain department, so fashion ante you don't have only fashion, you have like different departments in it. So no ee okka department undi nu ide cheyalane em ledu. When you enter into some creative field you can do anything now. You have like too many ways to explore. So if you are hiring a kid, like present colleges, they know what they want to do, and they won't do anything beyond that. No, they don't. And they are very limited. Very good. And when they enter into the industry, when you give up certain rules and regulations that you're here for this, they'll work till that limit. మంచిదే కదా, తప్పేం లేదు. But I feel bad because you got exploited. No, it's not about that. It's like you know what, ఒకటి నాకు సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉండే, ఇట్లా చేయకూడదు. రెండు, ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్ లో ఒక ఎనర్జీ ఉండే నాకు, ఇట్లా దీన్ని ఛానలైజ్ చేయాలి. All of this changed when I moved but abroad. I feel bad. Like I'll tell you one thing, because this generation. So when I moved abroad, this is what I have observed. ఎవరి పని వాడు They are చేసుకుంటూ పోతే సిస్టమాటికల్ అన్ని పనులు అవుతాయి. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బి ఎ సేడిస్ట్. Exactly. I'm not calling you or me or my generation a sadist, which most of us are. We have to admit it. Because you are a friend, I have a leverage to talk like this. రేపు ఇంకో సీరియస్ గెస్ట్ ఉంటే నేను ఇంత ఓపెన్ గా మాట్లాడలేను. The point here is, ఆ సేడిజం అనే అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ యూ కట్ ఇట్ ఆఫ్, ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ద సొసైటీ, ఫర్ ద కంట్రీ ఇన్ అ లాంగర్ పిక్చర్. ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్లై. బట్ ఐ మీన్ ఒక మాట చెప్పు, ఇప్పుడు నీకంటూ ఒక బ్రాండ్ వాల్యూ ఉంది, సర్టన్ ఇన్కమ్ ఉంది, సేవింగ్స్ ఉంది. లెట్స్ సే అన్ని పక్కన పెట్టేసి యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జీరో అగైన్. వుడ్ యూ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ in this present market? Yeah, it's more easier than. So you know what to do now. Yeah. That you won't say. Suppose. No, it's an easy approach. It's everything on social. Like, I'll tell you one thing. If you do an illustration, if you sketch something, it used to be till the designer and an intern and the whole means like team of your office. But now, if a kid means like the present generation, if they draw something or like people are not sketching these days. Is it? Yeah. It's all AI, like it's all on your iPads. If you go for a basic juries also for a fashion college, we used to have a learning diaries. Okay. It's the scrapbook or else a learning diary. That used to have like lot of interesting memories things, like the way you scroll the whole pages. So every page used to have some interesting thing in it. But every page had a story. Yeah. It could lay that. It's all on iPad. It's all digital. Like we are fed up about like to see that work. Like it's all monotonous. Everybody is carrying the same like because whatever. AI is limited. Like, every question, like even the jury, they're all prepared. Like if we ask something, they are ready with the chat GPT. Like they have an answer for it. So when which is good, no? They have an answer. No, it's all like spoon feeding. Like you have everything ready. But ఎంత నువ్వు బుక్ నాలెడ్జ్ పెట్టుకున్నా,
to get into the real world of business, Hmm. it is a different ball game altogether. I'll tell you one thing, like when you were creating your design bank, so you have different genres, like this season, this collection, this season, this collection. But we don't work. Means like when you pass out from certain good colleges, you have your own disciplines. But when it comes to the present one, it's everywhere. It's all scattered. That you have to collect it back. What are the top 5 institutes that you would recommend to young boys and girls watching? Till date, like it's NID. Then after that, it's NIFT. And we have Pearl, we have JD, we have, I think, uh, now like even many other IIT colleges Yeah, they also also have. adapting fashion. For example, You think this? Yeah, go ahead. bits and many of the colleges are putting certain semesters who have which But- has fashion. But మీరు టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీకి you are one of the end product of it అనుకో ఇండస్ట్రీలో. టెక్స్టైల్ ఫార్మర్ నుంచి మీ దాకా వచ్చే సప్లై చైన్ లో అందరికంటే ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకుపోయేది ఇంటికి మీరే. కరెక్టా? Yeah. మీరంటే ద ఎండ్ సెల్లర్స్ ఇన్ ద సప్లై చైన్. Yeah. మీ తర్వాత మేమే కన్స్యూమర్స్. బట్ అదే టెక్స్టైల్ ఫార్మర్ పడడానికి కష్టాలు పడుతున్నాడు కదా. Although you guys do some sort of charitable shows, and you exploit models in that show, saying that are a charity ka show hai. అది పక్కన పెడితే No, every statement has a taunt to me. Right? నేను ఇప్పుడు నాట్ టు యూ నేను చెప్తా. Yeah, it's general, like it. కాదు, Yeah. మీరు చేస్తారా చేయరు? It is like that. టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నామమ్మా, డబ్బులు లేవమ్మా, నువ్వు ఇచ్చే 5,000 నేను 2,000 ఇస్తా, లేదంటే అది కూడా ఫ్రీలో చేయమ్మా అని అడుగుతారా అడగరా? డిజైనర్స్ పిల్లలకి అడుగుతారు కదా. మన టాంట్ ఎట్లా అవుతుంది? అది వాడి సంపాదనే అయిపోయింది, అదే నువ్వు లాక్కుంటానంటావు ఆ రోజుకి. బట్ అదే రోజు నేను చెప్తా, అదే రోజు నువ్వు ఆ ర్యాంప్ మీద నడిపించిన ఆ 30-40 మోడల్స్ లో 3 గార్మెంట్లు అమ్ముకున్నా కానీ 3 లక్షలు వస్తాయి. లక్షలు కూడా అమ్ముతావు, దీనికి ఇవ్వాల్సిన 3,000 మటుకు ఇవ్వవు. మరి దాన్ని టాంట్ ఎట్లా అంటారు? See, they have means దానికి రీజన్ అనుకున్నది ఎలా అంటే people are saying like weavers are dying, like people are working for it, like we have a charitable shows, but at the end of the day, అప్పుడు ఆ చారిటబుల్ ఏదైతే so everybody has their own cut, like at least only we are owning అన్నట్టు కాదు. Even for a fashion show, if they are putting up money, there's a registration fee, okay, and the registration fees are high. And again, you have a handloom day, you have a national handloom day. Yeah, like for that kind of shows, people think that the designers don't pay. There's some designers are there though who want that kind of recognition to get into that kind of A-listed shows. They are ready to pay. They are paying a bomb. Like, how do you think the weavers నేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళ జీవన ఉపాధిలో చేంజ్ ఏం చేస్తే వస్తుందని అడుగుతున్నాం. No more taunting. I'll tell you one thing. We have government నుండి మనకు clusters అని ఒకటి ఉంది. Okay. So we get a certain funding for it. So even every state has its own clusters, like an art form where they can actually revive or get that thing into present fashion. I don't think like some designers like who are really in a good scale, they're doing justice. And apart from that, like Expert this. they are like, for example, Diwali is so we don't buy a street person who is selling a basic matti ka diya, but people want to buy the artistic. తప్పు మనలో ఉందండి. Yeah. So the society. వీవర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొనమంటున్నాం అయితే. Yeah. వీవర్స్. Even like I'll tell you, even like weavers are like they turned very smart. You spoke a very big point here. Yeah, even the weavers have turned into very smart. Like digitally, like they know what they are doing. All digital footprint వాళ్ళకు ఉంది. They are only selling. They are only selling. Yeah, and the same product what we are selling, they are also selling the same product, the same quality. No, there's a lot of difference. Again, for example, one Kanjivaram sari has like 3 variations. Yeah. Okay, the same design, it's coming in 3 different ways only because of the quality. So
I can tell you the handloom and the power loom both are working in a same on the same track. I can say. So the approach is the market has turned huge. ఆ హ్యాండ్లూమ్ ఇండస్ట్రీలో లో లెవెల్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరైతే ఈ డిజిటల్ పాత్వేని ఎక్స్ప్లోర్ చేయగలుగుతున్నారో, దే ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ దేర్ మనీ. No, I'll tell you one thing. Every person is like who is having a smartphone is like into digital now. Which is good, I'm glad. That is what MSME is all about. Yeah, so it's direct from the అంటే weaver to the customer. డిజిటల్ రాకముందు ఎంత ఎక్స్ప్లాయిట్ అయ్యేది. I'll tell you one little see, I used to. You know why socialism fails in the world? Because socialism is a concept where you need consciousness from not just one person. You need consciousness from the entire society. Okay? క్యాపిటలిజం ఎందుకు సర్వైవ్ అవుతుంది తెలుసా? వాడు పైన కూర్చొని మొత్తం అందరు సప్లై చైన్ లో అందరినీ కంట్రోల్లో పెడతాడు. ఈవెన్చువలీ గవర్నమెంట్ టేక్స్ ఎ షేర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ట్యాక్స్ రూపంలో కానీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ సక్సెస్ఫుల్ మోడల్. ఇదే సోషలిజం క్లిక్ అవ్వాలి అంటే మొత్తం ఇప్పుడు టిల్ దేర్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి డిజిటల్ ఫుట్ ప్రింట్ రావడం వల్ల, వాళ్ళకి డిజిటల్ ఎక్స్పోజర్ రావడం వల్ల దే ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మనీ యాజ్ అ క్యాపిటలిజం, యాజ్ అన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ దెమ్సెల్వ్స్. రాకముందు మీరని కాదు, లెట్ us say some 10 big brands or designers have exploited them for hundreds of years, crores of money. No, but the actual art form is also good, అదే ఈ right? 10 మంది చక్కగా ఉంటే మొత్తం ఇండస్ట్రీ సోషల్లీ మంచిగా ఉండేదంట. That is why The quality have gone known as an art. Means like weavers are like, I can tell you the India is rich with different kind of weaves. What is not rich with India, చెప్పు. So I mean like personally, yeah. So personally I feel like the quality has gone for a toss. Like we don't get that kind of beautiful weaves now. Like what is going wrong? I can say market, the approach, the patience. What one saree used to get, for one saree they used to sit for like 1 month to weave. Now because of the power looms, the same copies into the market in just fractions of minutes. Okay, the production machinery has changed the game. It turned smarter digitally, and this changed in 70s only, kada, when Dhirubhai Ambani entered the market. This is how he actually established himself as a big thing in the country by entering the cloth market. Yeah, but the thing, that era, like the beauty of the weaves, it's not there now. Like it's still existing, like very limited. You know, like I'll tell you one little incident. When I get into Varanasi, my auto fellow is a weaver. Till date he comes and pick me when I go for my sourcing. So I used to ask him like, भैया आप क्यों छोड़ दिए? मेरा दिहाड़ी उतना नहीं है जितना मुझे ऑटो चला के मिलता है. So the person is like easy money. Like he don't want to sit on the loom. He don't want to create the art. So financial reward later. Yeah. So the same thing I'm getting. So this is the reason like why weavers are dying. Like the same, for example, a very big brand called Ramango Sanjay Garg. He's an amazing designer. He has a lot of inspiration. So each motor, each border, it has a different stories. But when it comes to the market, you have an examples, like you have a same quality but same designs but not the same quality. But that is existing in the market. People are buying it. It's just for one time wear, but people are not affording the designer, but they are going for the second option. So this is how the whole market it is. So I feel like some designers are there, like the weavers also refuse. अरे भैया ये बना के दो. This like no, this is particularly for so and so design. We only work for this brand. So the approach is different. But ఇప్పుడు మనకు సౌత్ లో ఏమైపోయిందంటే it's easier. Like ఓ టైంలో ఒక పెళ్లికి people used to go and buy from Kanchi. That Kanchi is only coming to the home now. Jubilees. Yeah. మొత్తం సెటప్ అయిపోయింది కదా, మొత్తం Exactly. పెట్టేసారు. And it's like even in that also the quality, you're not getting that same zero. But అంటే
See, which is a good thing కదా ఇక్కడికి షాపింగ్ ఇస్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మేడ్ ఈజీ దెన్ నీ ఫుట్ఫాల్ పెరుగుతుంది నీ బిజినెస్ పెరుగుతుంది కదా The purity and the importance సో and cost షాప్ is వస్తుందని high. క్వాలిటీ రావట్లేదు అంటున్నారు No, okay, the that's the problem the beauty of the weeds are gone. Like and nothing can be done about it no, it's like all polluted. I feel because people and so-called designers who don't have a knowledge related to the technicality of a weed, and they call themselves as designers, just selling the sarees. వాళ్ళకి వీవర్స్ కి ఎనఫ్ టైం ఇవ్వకపోవడం వల్ల అవుతుందా the end product is getting bad No, even the weavers are all smart now. Like they know what they're gonna sell. so what the instructions you are giving me weaver ki istuna instructions are not clear enough to bring out the final product as you want Yeah. that could make an impact Yeah. There's no implementation of the design into the weeds. student standard పడిపోయింది అంటున్నారు Exactly. The quality of now that's a teacher talking yeah. So the quality of wow, product you have have evolved as a person man I knew you as a student now you're talking as a teacher fantastic Yeah. So always like I'll tell you one thing like in the juries of NIFT also when I used to be on the other side of the bench standing as a student I used to feel like how they can judge my work. But when I go as a jury to a panel to reward a student, like to judge his work, the whole scene is different. కాదు అరవింద్ నాకు ఒక మాట చెప్పు ఎంతమంది ఉంటారు ఒక బ్యాచ్ లో స్టూడెంట్స్ It depends like on the departments. So for అంటే ఇప్పుడు example, మొత్తం ఎన్ఐఎఫ్టీ లో ఎంతమంది ఉన్నారు హైదరాబాద్ so for each batch it would be like 60, and 60 5 plus years course 4 years. 4 years Yeah. so okay so each batch is 60 and 4-year course Yes. so that is 250 students Yeah. for an understanding Yeah. how many colleges we have like Oh, pan like India 100 and like the see NIFT. ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే by the end of this question I want to figure out what is the financial reward ఇప్పుడు 250 students గురించి మాట్లాడడం are they making around a lakh a month by when they finish their education No, I'll tell you like earlier like NIFT placements were amazing. వద్దు పొలిటికల్ మాటలొద్దు నువ్వు చెప్పు ఫ్రాంక్ గా చెప్పు So there's a change like even in that topic. ఇంకా ఆన్సర్ ఎట్లా Yeah. లేవు డబ్బులు No, like people are not taking the course for money no the students from better colleges because of the way of attitude and the arrogance and then placements are not happening what earlier the placements used to. ఇండస్ట్రీ గ్రో అవుతుంది ఇండియా గ్రో అవుతుంది No, I'll tell you like the ప్లేస్మెంట్స్ ఎందుకు ఉన్నట్లు the work ఏ style చేస్తున్నాయి yeah. The work style have changed so people are approaching so AI is going to eat away the jobs in fashion Yes. and these students also one side it's getting smarter but when it comes to the creativity it's getting dead. The creativity is all available easily now. the best way right now what the system can do to solve this problem is it's a long topic. Please get back the creativity, the process is what we used to learn in our But generation. see, the point is even if you go back కదా see ఇప్పుడు మీరు అంటున్న మాటకి those it fits well in that world of those times we cannot fit it in today's times it will have its own repercussions No, ఓ టైంలో మా జూరీస్ పేపర్లు ఇట్లా గుర్తుండే tear our work like anything. Now if we give a repeat semester, there's no repeat semester now. They have like add-ons kind of things got into the stream. నేను అనేది ఏంటంటే the economical side of it okay I'm talking about see my interest in this entire conversation is about the financial benefit the student should get out of it number one అంటే ఇది ఏం చేస్తే their salaries would get better then because they also should start a family Yeah. and everything is getting expensive with the days to come what do you think should be done is my question So this simultaneously both sides are getting profit. one side AI is But eating away most of the jobs antunaru Yeah. the other side the students by themselves don't have enough potential antunaru Yeah. but then you have 250 students coming out of the second best institute of the country so imagine what is the third fourth fifth sixth 7 8 9 10 is giving out అంటే on an average per year ఏంటి ఒక 1000 మంది బయటకు వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలని ఇప్పుడు 1000 మంది ఎలా బతకాలి
They have jobs, like for sure. But you don't have a job that is paying you better. 5-6 digit salary. Yeah. It according to the seniority Supply again. demand. And ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ community or like a region. So they used to come to left with a one mindset, like saying we want to get into this certain jobs, like an export houses or else like a, production house. But ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే like they know like they'll get a job, but at certain areas only. Okay, they're fixed. But if they want to open up a brand or else they want to work as a designers, even that kind of designer quality is gone. Nobody wants to be a designer now. They want to, it's like they don't want to run a label. But at the end of the day, in the నాకు market, ఎప్పుడు అర్థం కాని ఇదే విషయం 250కి 250 స్టూడెంట్స్ 250 షాపులు పెట్టుకుంటే ఎవడు కొనాలి ఇక్కడ మళ్ళీ మీ రేట్లు కూడా ఏం తక్కువ ఉండవు కదా డిజైనర్ స్టోర్స్ ఆర్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ సారీ టు సే దిస్ బట్ ప్రెటీ లోవర్ ఆన్ క్వాలిటీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిజైనర్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ హ్యాడ్ ఆర్ వెరీ పూర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ క్లోత్స్ సో మరి మీకు కూడా యాజ్ అ బిజినెస్ సస్టైనబిలిటీ తక్కువ కదా that will be Repeat customer రాడు no, కదా. I'll tell you one thing. We used to have a dedicated customers of a time, like families. They used to come from the generation. Like I'd seen this kind of means, for example, Sagar Tanavi, as I said. The quality of the clientele was very good. But they were dedicated. They used to come to the same designers. Now, presently, like the designers, they don't complain to each other. Like, "Tune mera design," it's like client here and all. Because it's again about the clientele. Whatever you're selling, they'll go to certain designer only. But the అంటే worst అలవాటు part పడిపోయిన is, డాక్టర్ లాగా no. Like you have like too many doctors in the place now. Okay. That's a big problem. So the reach is easy. Yes. They are ready to do what they want. Yes. For example, if somebody is coming with my design and saying like, "Bhaiya, ye bana doge," but the same fabric, the print, the design is available in the market, 1100 per meter. But the ability or the creativity what we have given to our design banks, it's bigger. Okay, the quality is bigger. So that is easily available in the market. సో బస్ ఒక బట్ట కొనుక్కొని దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టుకొని లైక్ ద మాస్టర్స్ హ్యావ్ చేంజ్ ద క్వాలిటీ హ్యావ్ చేంజ్ సో ద మీన్స్ యాజ్ అ డిజైనర్ ఆల్సో ద క్రియేటివ్ టీమ్ హ్యాడ్ polluted. Basically the sincerity and the authenticity of the team leader is disrupted. దాని వల్ల కింద టీం కూడా డిస్టర్బ్ I'll tell you one little ఎండ్ చైన్ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. when I go to sourcing, my personal sourcing, not related to the business. Like when I go to buy a little fabric or like anything which is like for me, when I sit and see the quality check or like the fabric feel, some auntie comes and say like, "Beta of designer ho." Varanasilo. Wherever, I don't want to like basic shop also. Okay. She asks like, "Beta of designer ho." हाँ auntie मैं designer. मैं भी designer. अच्छा. What's the difference? ఏముంది ఇప్పుడు ఫార్మసీ వాడు కూడా డాక్టర్. ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో కొత్త రూల్ పాస్ అయింది తెలుసా నీకు? నువ్వు 1 year సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ చేస్తే యూ కెన్ ప్రిస్క్రైబ్ మెడిసిన్స్. Seriously? Yeah. Okay. That is going to be the next topic with the doctor. Okay. Coming back, yeah. So you have competition from your local auntie also. Yeah, the market had expanded, but one thing like the quality of clientele is different, the quality of designers are different. But you will find your niche eventually, or yes, the approach is different. But like you said, nobody wants to talk about the trick of the trade. Yeah, you will not say it, and so should you. We don't want to know, and you will figure it out with the days to come. As a new entrepreneur, as a fresh pass out student, go out there, capture the world. The world is yours. Be honest with your profession. Exactly. And be colorful, be sincere, be creative, and you will find your client eventually. Fantastic, Arvind. So thank you very much for coming, Arvind. It was wonderful talking, and I hope you continue to share your love and your experience and your academics to the younger generation, and and continue to expect good things from them and contribute to this great nation.
Yes. All the very best. Thanks for coming. Yeah.